So hello guys at muling nagbabalik ang yung engineer, Benong. So ang video lecture series natin ay para sa Analytic Geometry 2. Magpo-focus tayo para sa conic section, para sa rotation and translation of axis. Okay, so unahin muna natin yung conic section. So itong topic na to, madami pong nahihirapan dito dahil madami daw formulas. Pero actually, may pattern naman po dito. Okay? Gusto ko lang munang i-observe ninyo tong mga figure na to. Okay? Kasi ang conic section po ay nabubuo kapag meron kang dalawang cone na pinagtapat mo yung vertex. Okay? Pag pinagbaliktad mo tulad nung nakikita nyo dito. And nakakat siya ng isang plane. So, let's move on. Okay? There are 4 ways para malaman natin kung ano yung conic section na pwedeng ma-form. First way is by cutting plane. Second way is by discriminant. Third way is by eccentricity. And the last way is by equation. So, isa-isahin po natin to. So, yung una is by cutting plane. Okay? I want you to observe this figure. Kapag ang ginawa nyo ay parallel sa base, ang mabubuo nyo po ay circle. Okay? Yung nakikita nyo parang piece of sheet na to, parang plane figure na to, itong parang papel na to, yan po yung cutting plane nating sinasabi. Kapag parallel po sa base, diga ang base po is yung ilalim ng ating cone. Okay? Pag parallel po doon, ang mabubuo natin ay isang circle. Next thing, kapag parallel naman po sa element, yung element pong sinasabi natin ay yung ginagamit natin na strip line sa integral calculus. Okay? So, kapag naglagay ako doon ng element at ginawa kong parallel doon yung aking cutting plane, ang mabubuo naman natin po ay isang parabola. Next, kapag naman po parallel sa axis, ano po ba yung sinasabi nating axis? Ang axis po ng ating conic section is an imaginary line passing through the vertex of your conic or your cone. So, dinodraw siya mula dito hanggang doon and the same thing mula dito hanggang doon. Imaginary line lang po yun. Kapag ganun naman po ang ginawa nyo, doon parallel ang ating cutting plane, ang mabubuo po natin ay isang hyperbola. Okay? And then, yung pagbuo ng isang parabola at pagbuo ng isang ellipse ay parang parehas lang kasi parang itinitilt mo lang tama po ba? Kaya lang, tandaan nyo that a parabola is not a closed figure but an ellipse is a closed figure. And keep in mind that that circle is a special type or special case of ellipse. Okay, so at any angle, ang mabubuo mo ay isang ellipse. Okay, so I hope nakatulong yung mga animation na to. Okay, again, let's review. Kapag parallel sa base, ang mabubuo po natin ay isang circle. Kapag itinilt po naman, ang mabubuo mo ay isang ellipse. Kapag parallel sa axis, ang mabubuo po natin ay isang hyperbola. At kapag parallel sa element, tulad nitong nakikita nyo dito, ang nabubuo po natin ay isang parabola. Next way of determining kung ano yung conic section na meron tayo is by the invariant or by discriminant. Okay? Yung discriminant na sinasabi natin is yung b squared minus 4ac. Take note, ito po ang general equation ng ating conic section. Ax squared plus bxy plus cy squared plus dx plus ey plus f equals 0. So, kukuhain mo lang yung coefficients na b, a, tsaka c. Okay? Kapag ang discriminant natin ay less than 0, ang meron ka ay ellipse, parabola. Kapag ang discriminant mo naman ay equal sa 0, and hyperbola kapag greater than 0. Ito po yung mnemonics dyan. Ellipse, ellipse, less than 0. Parabola, parang bola. Diga, ang bola ay 0. Hyperbola, diga, hyper, parang greater, kaya greater than 0. Okay?
Moving on guys, okay? Pag naman i-observe po natin yung equation, tingin po sa general equation, ax squared plus bxy plus cy squared plus dx plus ey plus f equals 0. Kapag equal po yung coefficients ng x squared tsaka y squared, malamang yun po ay isang circle. Kapag naman po hindi equal yung coefficients ng x squared at y squared, pero hindi po magkaparehas yung magnitude nila, yun naman po ay isang ellipse. While, kapag hindi pa din po equals yung values ng a tsaka c, and opposite yung sign nila, ibig sabihin, kapag positive si a at negative si c, or positive si c at negative si a, ang meron ka naman po ay isang hyperbola. Kapag naman po parabola, ang present lang ay a kung a or c kung c. Kung meron ka ng ax squared, wala ka na pong y squared. O kung meron ka na pong y squared, wala ka ng ax squared. Okay? Either a or c lang po yung present. And reiterate ko lang po ulit that circle is a special case of ellipse. Okay? Pero guys, unfortunately, yung pag-o-observe po ng equation ay may loophole kasi pwede ka pong magkamali kapag ito yung ginamit mo para ma-determine mo kung ano yung conic section na ginamit mo. Okay? 'Di ba sa parabola, kakasabi ko lang kanina, kapag meron ka ng x squared, wala ka ng y squared. Or kung meron ka ng y squared, wala ka ng x squared. Hindi po yun always true. Kasi po, meron po tayong case na tinatawag na rotation of axis. Itong kulay blue na linya, so let's say that is our original axis. Okay? Let's say this is our original axis. Let's say, itong kulay blue, let's say, itong kulay blue, ito po yung ating original axis, okay? May tinatawag po kasi tayo sa analytical geometry na rotation of axis kung saan itinitilt po natin yung axis natin. Okay, kapag ginawa mo po yan, yung previous way natin para ma-determine kung ano yung conic section, pwede po yung mag-fail. And makikita nyo po yun mamaya sa examples. Okay? So, the best way to determine a conic section is not by inspecting its equation. Rather, mas maganda pong gamitin yung discriminant. Okay? Another way of determining kung ano yung conic section natin is using eccentricity. Kapag po sinabi nating eccentricity, it is the measurement of how uncircle the conic is. So, kumbaga, parang nagiging basis natin yung circle. Kaya kapag ang eccentricity po natin ay equal to 0, circle po yun. Ellipse, less than 1, parang 1, parabola. Hyper, greater, so hyperbola. And I want you to observe this one. Okay, tingnan nyo, 0, circle, less than 1, ellipse, approaching 1, naging parabola, and greater than 1, hyperbola. Kaya lang, kapag pinalaki mo pa ng pinalaki yung value ng iyong eccentricity, anong nabubuo na natin? Tama, straight line. So kapag sinabi, what is being formed by a certain conic section that has an eccentricity of infinity, it is a straight line po. Okay? And ito nga pala po yung formula natin ng eccentricity. Focus over perpendicular distance. Actually, that is the length of focus. Okay? So, yun lang po ang aking mabibigay na mnemonics. Circle, bilog, 0. Ellipse, less than 1. Parang 1, parabola. Hyper, greater than 1. Okay?
So those are the four ways on how you're going to determine kung ano po yung conic section natin. Another s- another important another important eh. So those are the four ways on determining kung ano yung conic section na mapo-form natin. Okay? Another important line segment or line in a conic section is what we call the principal axis. So a principal axis is a line or a line segment that divides conic section into two equal parts through focus. Or simply, it is a line segment dividing your conic section which is passing through the focus. Okay? Tandaan nyo, ang definition ng principal axis dapat po dadaan sa focus. Kasi mamaya pagdating sa ellipse, may makikita kayo dong line segment na tinatawag nating minor axis at hinahati din po nun ang ating ellipse into two equal parts. Kaya lang hindi po natin siya matatawag na principal axis. Bakit? Kasi ang definition nga ng principal axis dapat po dumadaan sa focus. So, iba't ibang conic section, iba't iba din po yung pangalan ng principal axis. Kapag meron kang circle, ang tawag sa principal axis nun ay diameter. Kapag naman parabola, ang meron ka is axis of symmetry. Ito po yun. Kapag meron kang hyperbola, ang tawag po dun ay transverse axis. Okay? Kasi ito po, ang tawag dito ay conjugate axis. At kapag meron kang ellipse, ang tawag sa principal axis ng ellipse ay major axis. Ito naman po iyon. Kasi itong line segment dito, ang tawag po ay minor axis. Pero dahil ang focus po ay nandito, kaya ang principal axis natin kapag ellipse ay major axis ang tawag. So guys, these are the basic ideas about conic section. This is video series, so meaning there are a lot of videos. So keep watching lang guys kasi isa-isa po nating i-discuss at solvein yung different problems regarding different types of conic sections. So keep watching and goodbye.